It would be better if you learn how to read Khmer. Right now, I'm gonna show you how to pronounce the basic consonant with the vowels to make words. Consonant bo and consonant paw. Let's go. Bò a bà. Bò ấy bê. Bò ấy bay. Bò ơ bơ. Bò ơ bơ. Bò ô bô. Bò ô bô. Bò ua bua. Bò a ba. Bò ưa bưa. Bò ia bia. Phò ê phê. Phò ai phai. Phò ai phai. Phò áo phao. Phò áo phao. Phò ống phong. Phò ấm phong. Phò ấm pham. Phò á pha. Phò ô phô. Phò a pha. Phò á pha. Consonant bo as in word. Bay. Bò ấy bay. Bay is number 3. Muối pi bay. Bay is number 3. Bà rây. Bò á bà. Rờ ấy rây. Bà rây. Bà rây is a cigarette. Bò bò. Bò. Bò nâng rỡ bò. Bò bò is rice porridge. Bò bò. Ba. Bò á ba nâng rỡ bà.
Ba is a bar. Ba, bo a, ba, ba, to pick fruits. Ba. The next consonant is consonant paw, as in word pie. Paw I, pie. Pie is a pot. Pie. Pie. Paw a, pie. Pie is an ash. Pie. Bye bye. See you in the next lesson.